বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন মুসলিম বিশ্বের সামনে মডেল হতে পারে। জেদ্দায় ইসলাম ইন ওমেন কনফারেন্সের উদ্বোধনীতে একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফিলিস্তিনের নারীদের নির্যাতন ঠেকানো সহ 5 দফা প্রস্তাব তিনি তুলে ধরেন মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য। সৌদি আরবের জেদ্দায় সোমবার থেকে শুরু হলো 3 দিনের উমেন ইন ইসলাম কনফারেন্স। মুসলিম দেশগুলো সংস্থা ওআইসির উদ্যোগে এই আয়োজনের উদ্বোধনীতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি গল্প শোনান বাংলার নারী জাগরণের। We have a proud legacy of championing women's rights and বেগম রোকেয়ার অবরোধ বাসিনী থেকে শুরু করে নজরুলের যা কিছু চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়ি আছে নারী, অর্ধেক তার নর। প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন ঐতিহাসিক এই সব প্রেক্ষাপট। Sultana's Day, published in 1905, our national poet Qazi Nazrul Islam wrote, and I quote in English, quote, "Superb creations, ever beneficial, half are done by women, half by men," unquote. My father, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, confirmed women's equal status in our constitution framed under his guidance. He had created provision for 15 reserved seats for women in the first parliament in 1973. As his daughter, I have continued his act of empowerment and increased the reserved seats to 50, while there are 73 female parliamentarians in our national parliament. Women have always been on the front lines of our economic development, social reforms, and democratic struggle. I keep calling upon them to work for real change on their own. Excellencies, Bangladesh ranks among the world's top 10 countries in Global Index on Women's Political Empowerment. We have a unique situation where the Speaker of the Parliament, Leader of the House, Leader of the Opposition, and Deputy Leader of the Treasury Bench are all women. We have 1/3 of reserved seats for women in our local government bodies. My political party, the Bangladesh Awami League, has been working to increase women's representation in all levels. Excellencies, every time I have been in office, I have tried to remove all barriers to promote women in decision making. I feel proud to see our women holding top positions in administration, the judiciary, universities, the armed forces, financial institutions, and trade bodies. Our girls from remote areas are shining in public examination, competitive recruitments, and national sports. As host of the Islamic University of Technology, I invite young women from OIC member state to study in this excellent institution. Currently, we are building 564 model mosques and Islamic centers across the country with facilities for women. Excellencies, Bangladesh's recent socio-economic progress is also proof of our women's meaningful participation. The female workforce makes up nearly 46% of our formal economy within these 14 years. তিনি জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য 15টি সংরক্ষিত আসনের আইন তৈরি করেছিলেন, যা এখন 50-এ উত্তীর্ণ। Confirmed women's equal status in our constitution framed. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারী মুক্তি এবং জাগরণের গল্প তুলে ধরেন মুসলিম বিশ্বের জন্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত। বাংলাদেশ as a shining example of empowerment of women and their role in the mainstream is ready to share our experience with other friendly Muslim states.
বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় সহ মুসলিম নারীর জাগরণে ৫ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘের এসডিজি অনুযায়ী নারী ও লিঙ্গ সমতা বাস্তবায়ন করতে হবে, ইসলামোফোবিয়ার দোহাই দিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, নারীরা যেমনটা চান সমাজে তাকে চলাচলের সেই স্বাধীনতা দিতে হবে। Make sure that Muslim women and girls have the choice to present themselves in public in the way they want to. ৫ দফা শুরুতে এবং পুরো বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনে নির্যাতিত নারীদের প্রতি সুবিচার চান। Immediate cessation of the conflict in Palestine and justice for crime against humanity, particularly on women and children. তিনি বলেন ১৯৭১ সালে তার সন্তান জয় যখন গর্ভে তখন বন্দি অবস্থায় মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন তাই ফিলিস্তিনের নারী ও শিশু নির্যাতন তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে। I don't want these people should suffer like this, suffer like me or those who are suffering. When I see the Palestinian children, my heart bleeds. With humble way, we send some medicine, something good for the women and children, some dry food. I don't know how it will reach to them. But I feel the YC country or Muslim Ummah, if you are together, if you jointly stand by Palestinian, then they can survive, they can get back their own life and own land. That is very, very important for everybody, for us, for humanity. And especially I call upon my sisters, all Muslim women. Let us raise our voice. We are mother. We gave birth to the children. We brought up them. So we can feel the agony, the sorrow, pain, of our sisters, the Palestinian sisters and the children. Excellencies, I take this opportunity to make a few suggestions for women in Islam. First, immediate cessation of the conflict in Palestine and justice for crime against humanity, particularly on women and children. Second, say no to all crimes, violence, discrimination, and increased Islamophobia targeted against women and girls. Third, give added attention to achieving gender equality and empowerment all women and girls to meet SDG 5. Fourth, make sure that Muslim women and girls have the choice to present themselves in public in the way they want to. And fifth, Bangladesh, as a shining example of empowerment of women and their role in the mainstream, is ready to share our experience with other friendly Muslim states. I believe that if we want to develop the whole nation, then men, women, or transgender, all should get their right, all should work together, and all should get equal right. Only then you can develop a society, a country. Excellencies, YC is a platform where dialogue on this much awaited issue is welcome. Bangladesh very early joined the Women Development Organization, WDO, of the YC, realizing its potential in women empowerment. While the WDO has started its journey, I hope that its mandate can be expanded to incorporate today's needs through a better understanding of Islam. আশিকুর রহমান অপু, ATN নিউজ। Dream of an equal, peaceful, and